you can. Okay, got it. Yeah. So what I tell that যিমান মানুহ লাহে লাহে মানুহ আহিব আমি অলপ প্লিজ বি ভেৰি ফ্ৰী মানে আমি এইটো আৰু সেমিনাৰ বা ৱৰ্কশ্বপ নহয় আমি আমাৰ মেইন ৰিজন আছিলে যে আমি ভাৰ্চুৱেল আজিকালি কি হৈ আছে চবেতো মানে বাহিৰত ওলাই যাব পৰা নাই আৰু এইটো সদায় ইফ মানে এটা পইণ্টতো যদি ইফ ইউ ফিল লাইক যে এইটোতো মানে কোনো এক্সপাৰ্টিজৰ কথা নহয় এইটোতো জাষ্ট যে আমি এটা আড্ডা মাৰি আছো এটা কনষ্ট্ৰাকটিভ আড্ডা আমাৰ মেইন গ'লটো হ'ল ইনচাইড আউটৰ বা এই ইনচাইড আউটৰ যে হাউ টু যে আমাৰ যোনটো আড্ডা কালচাৰটো আছে সেইটো কেনেকুৱাকে আমি কনষ্ট্ৰাকটিভ মানে কৰিব পাৰি হাউ টু মেক ইট কনষ্ট্ৰাকটিভ সেইটো আমাৰ মানে মেইন গ'লটো হয় ত' বস্তুটো সেইটোৱে তো চবক আহি গ'লে তাৰপিছত আমি ভালকে কথা আৰম্ভ কৰিম যোনে যোনে আহিছে এতিয়ালৈকে জাষ্ট উইল গিভ ইউ এ ব্ৰিফ আইডিয়া যে কিয় মানে কেনেকুৱা আমি মোৰ ধাৰণা এইটো বেচিকেলি আজি ইভেন্টটো মই বাৰে বাৰে ক'ব লাগিব যে হাবলি বুলি যোন আছে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোকে আমাক হেল্প কৰিছে এইটোক হেৰি কৰিব থ্ৰু মিডিয়া পাৰ্টনাৰ হিচাপে হেল্প কৰিছে ইভেন্ট অৰ্গেনাইজাৰ হিচাপে হেল্প কৰিছে ত' তেওঁলোকৰ প্লেটফৰ্মতে আমি হোৱাটছএপৰ এই জুমৰ প্লেটফৰ্মত কৰি আছো চ' হোৱাট উই থিংক ইজ আমাৰ বস্তু কেইটামান কথা যোনবোৰ আমি ধৰা এনে আড্ডা ঘৰত বহি কি কৰিম বেচিকেলি কথাটো হ'ল আমি কি কৰিম আমি ক্ৰিয়েটিভ কিমান টাইম বহি থাকিম ক্ৰিয়েটিভ হয়তো দুজনৰ লগত কথা পাতিলে দুজনৰ লগত কিবা এটা হেৰি হলে এটা ভাল বস্তু ওলাই আহিব এটা ব্ৰেইন ষ্টৰ্মিং হ'ব লাগে আগত কি হৈছিলে যে মানুহ গৈ আমি কথা যোনে যোনে ভাবা যে কেমেৰা অন কৰিব পাৰা কেমেৰা অন থাকিলে আৰু ভাল চবক চাই এটা আড্ডা মাৰাৰ এটা বেলেগ মজা এনে মানে নেদেখাকে আড্ডা মাৰিলে মানে সেই ফেচ টু ফেচ হেৰিটো নহয় তো our main goal was কি আমি আমাৰ কিয় এই বস্তুটো আমি ভাবিলো and why we conceptualized it or we'll come up with lots of such adda maybe in near future on different topic হয়তো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে যে মই অনিকেত ৰূপঙ্কৰ আমালোকে কথা পাতি আছো আমি যে আমাৰ কথাটো এইটো হ'ল যে হাউ লাইক মানে আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ হয়তো ট্ৰেভেল ষ্টৰীৰ ওপৰত কথা পাতিম এনি ষ্টৰী উইচ ইনস্পায়াৰ পিপল বেচিকেলি সেইটোৱে কথা যে এনি ষ্টৰী উইচ ইনস্পায়াৰ পিপল আৰু বহুত মানুহ একেলগে গোট খোৱা ফিউচাৰতো ইট উইল বি এ নন চ' মই একদম 7:30 আমি মানে যিমান মানুহ আহাৰ আহি গ'লে 7:30 আমি পুৰা একদম হেৰি কৰি আৰম্ভ কৰিম তাৰ আগত যোন যোন আছা চবকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰো যে মই যদি কৈ থাকো এইটো বোৰ হ'ব তো চবে ইটস এ আড্ডা ডোন্ট বি লাইক শাই মই মানে একচুৱেলি কি হয় মোক তুমি 10জন মানুহ দিয়া 100জন মানুহ দিয়া 1000 মানুহ দিয়া এটা ডাঙৰ মই দেখা পাওঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ প্ৰব্লেম হয় যে মানুহৰ আগত এটা কিবা তুলি ধৰিব প্ৰব্লেম পায় ফাৰ্ষ্ট অফ অল কি হয় মানুহে ভাবে যে পিপল উইল জাজ মি পিপল মে জাজ মি মই কিবা কম আগত স্কুলত কি হৈছিলে মই এটা সৰু কথা কওঁ ধৰা ইনস্পায়াৰিং হ'ব পাৰে বহুতৰ কাৰণে যে when I was in স্কুল মানে কি হয় মই মানে কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো জানো কিন্তু কুৱেশ্যনৰ আনচাৰত মানে মেডামে সুধিলে যে কোনে জানা প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো মই আৰু হাত নুঠাওঁ জানো মই হাত নুঠাওঁ ফ্ৰেণ্ডৰ কাণে কাণে কওঁ এইটোৰ আনচাৰটো এইটো হ'ব কিন্তু তাৰপিছত আনচাৰটো বাৰু এইটো হয় কিন্তু দেন মোৰ মনে মনে গৰ্ব হয় যে মই জানো বস্তুটো কিন্তু জানিলেই নহ'ব মানুহক এটা ভাল টিচাৰ হ'ব গ'লে নিজে জানিলে নহ'ব ক'ব পাৰিব লাগিব যে চ' দেট পিপল কেন নো পিপল কেন ৰিলেট ঠিক আছে চ' আমাৰ কিছুমান মানুহ আহিছে চ' এতিয়া আমি 7:30 বাজিল চাৰ্প ত' আমি আমাৰ লগত আৰু আমাৰ টিম আছে অনিকেত আছে ৰূপঙ্কৰ আছে সৌমিক আছে স্তব আছে চবে এইটো ইনচাইড আউটৰ ফালৰ পৰা আমি কৰি আছো
এনেকুৱা ধৰণৰ আমি কৰি থাকিম আগতীয়াকেও যে য'ত আমাৰ এটা আড্ডা কালচাৰটো ক্ৰিয়েটিভ আড্ডা কালচাৰটো মই ভাবো যে ঘূৰি আহিব লাগে চ' আমি কি কৰিম there will be people from many backgrounds like some people may not be able to understand Assamese like এজনে জয়েন কৰি আছে গৌৰৱ has joined so he's from Delhi so আমি কি কৰিম মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজত কথা পাতিম so that everybody ইংলিশতো ক'ত পাতিম will talk in Hindi and English so that everybody can understand the main মুদ্দা হ'ল যে বস্তুটো বুজি পাব লাগে তো আমাক এই আজি এইটো ক'ব লাগিব যে আমাক সাপোর্ট কৰিছে আজি ওয়েব সাপোর্ট দিছে হাবলি বুলি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ৱেবিনাৰ বা এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে কৰায় তো তেওঁলোকৰ ওচৰত we are very very grateful to them at the very beginning so এতিয়া now we come to the main topic so for Gaurav and those who don't understand Assamese will like because this is not a technical discussion so we'll switch back and forth between languages so if any point of time that you need clarification you can just ask so মই সবকে মানে মই বস্তুটো যেহেতু মই I am just talking and I'll not keep on talking I need you people to talk and মই কি ভাবো request কৰিম যাক মানে those who are in a position that they can like switch on their camera it will be better because like adda is always face to face এটা face to face adda webinar seminar those things are different things but when we use the term adda should be face to face thank you Parisha I think yeah Parisha Datta thank you so those who can switch on some maybe in some position that they may not be able to switch on camera but that is understandable but those who can switch on the camera then I feel like we are having a one-to-one discussion so it becomes good so so uh, lockdown when we are in lockdown and the lockdown was there lockdown now again it is lockdown and I was reading through the ako there may be a chance that there may be a lockdown again during the third wave so in this lockdown our life you agree or do not but our life has been influenced by lockdown বহু ধরনের psychiatric problem those psychiatric problems which were like we were dealing because for me to give you a brief idea so that you can feel very comfortable about the talking about the mental health karon today the main topic is something round rotating around mental health the mental health what is mental so মই বেছি কথা ক'ব বিচৰা নাই কিন্তু you people should come over and talk in between but I need to give you a brief idea ki mental health I know mental health from very close so I know how it feels how it is mental problem for example Aji most of us when we are like what to say when we are like when you have a stomach problem you go to doctor when you have any other problem you visit doctor but when you are something is not right with your mind you don't visit a doctor like ঘৰৰ পৰাও there may be some instances that uh, people may say that একো নাই this is okay see we know that the mind is regulating the whole body mind is regulating the whole body and we are still not giving that proper attention to the mind so when should first of all এই যে আমি লকডাউনৰ পার্সপেক্টিভত আহিম কিন্তু when should we like go for mental health যদি কিবা problem হয় when should we go so everybody has some sort of mental health issue everybody has it uh, in a smaller or greater degree but when should we consult doctor or when should we like মই এটা layman হিসাবে মই কওঁ as a patient when should we go to a doctor when your mental health
start colliding with your day-to-day life. If you can understand my point, day-to-day life, what I mean to say is when your mental health start interfering with your day. Sobor eta cricket player, they have some superstition. These are also mental issues. Sanat Jayasuriya bare bare after every ball he is use pad ঠিক করে, gloves ঠিক করে, gloves খুলে. This is also a mental disorder, but it is not creating a problem with his performance. But whenever you feel like the mental health is creating problem with your performance, that is the time you should consult. So lockdown or such type of ঘরত বহি বহি কয় ন, it has been said that ideal mind is devil's workshop. So ideal mind is devil's workshop. Why it is so? That I'll tell you. I'll tell. If somebody has to some small story, will be very happy to listen to you, so that ami lahe 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 we can carry forward the stories. So if anybody wants to share a small bit of lockdown blues or lockdown or key mental status, will be happy to hear. So don't feel you have to break this. I was like, whatever I am here now sitting, it is, I have broken many of my own small weaknesses. Like, bhul hobo pare. Like, come over and say something. Ekunai, try it. We are all friends. Many people think that we want to save this species, that species, এইটো সেইটো যদি মানুহকে নিজৰ ভাবি লব নোৱাৰো, if we do not think human as our own, how will we work with other species if we don't take human as our own? So first, we are all brothers and sisters. We have to realize that, and then we have to ঘৰত যেনেকুৱা কথা পাতো, ঘৰত এটা feeling আছে ন, nobody will judge, people will help. I know the world is not so good at times, but you can try your effort. See, always see the brighter side. So maybe in this lockdown, what were the problems that you have suffered? And we are also joined by a Dr. Sriparna Bhattacharya, who is from the Department of Psychiatry, Guwahati Medical College. She can also give expert advice on the whole issue. So if anybody like can come over and just maybe tell a few things about like what is the impact of this lockdown or sitting idle in home, and then somebody I can hear, somebody's mic is on me. Please go ahead. Anybody can give it a try. Like what? একো problem নাই. Once you start telling, you will feel good. আড্ডা তো এজনে কথা পাতি নহয়. We have to just join in, and that is our motive. It is a adda which is creative. Slowly why we want to make it a culture. এনেকুৱা এটা culture হ'ব লাগে য'ত আমি we will discuss something creative. Not necessarily every time we will come with a different topic. খালি research এইবিলাক কৰি লাভ নাই. We have to come out of this research অলপ আড্ডা বেলেগ ধৰণেও মাৰিব লাগিব. So tell me, like anybody of you, maybe কোনোবাই যদি কিবা ক'ব বিচাৰা যে এই যে লকডাউনত এনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হ'ল, মেণ্টেল কি মানে মেণ্টেলি কি বস্তুটো প্ৰথম you think of যে এই বস্তুটো এনেকুৱা হৈছে, ইমান ভাল লাগা নাই? So I think if I am allowed, then I will start. Yes, Rupankar, you are fully allowed. Tell us. So actually, let me speak in Hindi, I guess. That will be easy and comfortable for हाँ, please. So लॉकडाउन का सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैंने जो रियलाइज किया और आज उसी लिए ये सेमिनार मतलब वेबिनार हुआ भी है, तो मैं मेरा स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ. तो आई स्टार्टेड मतलब मुझको पहले आई यूज्ड टू बी वेरी एक्टिव एंड आई थिंक इट्स अ प्रॉब्लम एवरीबॉडी इज फेसिंग. मुझको पहले बहुत अच्छा लगता था कि मैं कभी भी मतलब few of my friends are here, like Parisha is here, Aniket is here, even sir knows me well. मैं घर में ज्यादा टाइम रह नहीं पाता था. मतलब मुझको कुछ भी काम करना होता था, गो आउटसाइड, वो फील्ड में ही हो या फिर कहीं पे भी हो, वो सर का कैमरा लेके मैं बाहर फोटो खींचने भी चला जाता हूँ. तो दिस इज व्हाट आई यूज्ड टू डू.
बट अभी वही एक्टिविटीज रेगुलरली मैं करता था क्योंकि वो मेरा इंटरेस्ट का एक्टिविटीज था। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, वो जो पहले के एक स्टेज में हम लोग ऑलरेडी घर में रह चुके हैं, घर से बाहर निकलना हम लोग का बंद हो गया था, वो पर्टिकुलर चीज अभी ऐसे इम्पैक्ट कर गया है मेरे दिमाग में कि अभी मैं हर सुबह उठता हूँ लेटली। जो मैं पहले करता था, मैं जल्दी उठता था, लाइक लेटेस्ट बाई 6:30 to 7 में उठ जाता था। अर्ली इन द मॉर्निंग आई जनरली वेक अप अराउंड 5:30 to 6 में उठ ही जाऊंगा, मतलब सुबह। तो मेरे लिए वो अर्ली है। आई वेक अप एट दैट मोमेंट और मैं बाहर फोटो खींचने हो या कुछ भी घर का काम कर लेता हूँ। अभी ऐसा भी हो जाता है कि बॉटल खाली पड़ा है तो मुझको आई डोंट फील लाइक पिकिंग अप द बॉटल, फिलिंग इट अप एंड ड्रिंक वाटर। तो इन दैट एक्सटेंट आई हैव लाइक आई फाइंड माई सेल्फ इन दैट पर्टिकुलर एक्सटेंट जहाँ पे मैं इतना लेजी हो गया हूँ। आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आई फील दैट मैं ये करके क्या होगा। एवरीथिंग इज लाइक लॉकडाउन चल रहा है मेरा। अगर मैं कुछ वीडियोस भी बनाता हूँ तो कौन देखेगा, मतलब वैसा हो गया लाइक इट्स इम्पैक्ट दैट आई एम फेसिंग। I don't feel like doing anything. I don't get that encouragement anymore. So this is something मुझको लगता है कि मैं मेरे साइड से फील करता हूँ कि मेरे दिमाग में बहुत क्रिएटिव आइडिया भी आता है, उसे एग्जीक्यूट करने का मुझको वो मन नहीं करता है। आई डोंट फील लाइक टेकिंग अ स्टेप अहेड एंड डूइंग समथिंग। So this is a very good point that Rupankar has brought about, or we since we have also a doctor from Guwahati Medical College Department of Psychiatry, as I have already told you, Dr. Sriparna Bhattacharya. So we'll also, after a short while, we'll also discuss with her, like we'll discuss with her like key where Gaurav, bear with me little bit. Sometime I'll speak little bit Assamese and then again come back to English. So, No issues, sir. No issues. okay, thank you. So, কি হৈ আছে তেওঁলোকৰ কি হৈছে বেসিক্যালি যে তেওঁলোকৰ নাম্বাৰ অফ পেশেন্ট লকডাউনৰ কাৰণত what because she has been seeing so many patients in the GMCH. So কিবা কি পেশেন্টৰ নাম্বাৰ বা কিবা লকডাউন ৰিলেটেড প্ৰব্লেম বাঢ়িছে নেকি? লকডাউন ৰিলেটেড প্ৰব্লেমত পেশেন্ট আহি আছে নেকি বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা প্ৰব্লেম হৈছে নেকি এইটো বাৰু সুধিম। ইয়াৰ প্ৰথমত ময়ো ভাবো যে মই নিজেও কোৱাটো দৰকাৰ এজ এ ভলেণ্টাৰী হেৰি যে what has lockdown done to me. So what I have seen is I don't know somebody may have gained weight in lockdown. Somebody I think mood eta juntu specifically মই ভাবো যে I have lost weight. Many people may have gained weight, but I have lost weight. I think doctor can Sriparna can tell better যে হয়তো ডিপ্রেশনৰ বা হেনুকা এংজাইটি কাৰণত both হ'ব পাৰে, lot weight lossও হ'ব পাৰে, weight gainও হ'ব পাৰে maybe. So মোৰ ক্ষেত্ৰত I have seen that I have lost weight and মোৰ কি হৈ আছিলে মই ভাবো যে panic what I mean to say sometime I get very like corona এটা সদায় এটা panic আছে uh, okay okay somebody has already mentioned so মোৰ কি লাগে যে মোৰ panic হৈ আছে কিয় আজি corona এটা মানে I am মোৰ লাগি আছে মই over react কৰি আছো I am like overreacting with the whole thing of corona মানে what is the proper reaction to this covid we don't know মই ভাবো আৰু যে কি ৰাস্তাত গলে চাওঁ কিছু মানুহ একদমে মানে ৰিয়েক্ট কৰা নাই they are like without anything আকৌ কিছুমান মানুহ মোৰ দৰে মানুহ we are like overreacting maybe so like মই কি কৰি আছো মই সব বস্তু ধুই আছো I think there is a term for this obsessive compulsive disorder. If I can show you my hand, I don't know if you will be seeing. I have a lot of skin উঠি উঠি আহে ইমান ধুইছো যি বস্তু আহে এটা চাবোনৰ পেকেট আহে আলু আহে বিলাহী আহে anything which comes to my home I wash it মোৰ মা দেউতা they are like all above 65 so মোৰ মানে I have like তেওঁলোকক ক'ত I don't allow them to go anywhere so this type of stress হৈ আছে so তাতে কি হয় প্ৰায় মানে ইভেন কলিং বেল বাজিলে মোৰ এটা পেনিক এটাক হৈ যায় যে মই যদি নাযাওঁ মায়ে বিনা মাস্কত ওলাই যাব মানুহ কোন আহিছে চাব so these are some panic attacks মোৰ হৈ যায় so many people may have this type of problem so so I'll just go to Sriparna and ask her
like if she can switch on her microphone. Yes, Sriparna is here. So I just wanted to know that in this COVID scenario, did you see that any number of person who are directly affected in the psychiatry department who are having paranoia regarding COVID as a whole, or the lifestyle induced to them by COVID? Yeah. Since last year, we have actually seen a surge in the number of cases. Regarding what you just said, am I audible? Yes, absolutely. Regarding what you have just mentioned, we were told last year, I remember discussing when the COVID has just started hitting Assam. One of my professors was telling me, the cases eventually of psychiatric cases, the existing cases, I'm not talking about the new ones which has developed as a consequence of this ongoing pandemic, but the cases, like you have said, for example, yourself, these are going to get exacerbated. Like how I'm telling you, just like you have mentioned, in case of OCD, if you have a contamination or fear of contamination and all, you'll normally keep on washing and washing. But with this COVID on the doorstep, that behavior will automatically go up, and you'll keep on washing and washing and washing it even more. At one point, it will no longer remain normal sanitizing and all. When you keep on doing it, it will become pathological. So I clearly remember him saying that with COVID pandemic onset, the number of OCD cases are going to drastically go up immediately, because and then there will be no point where you can actually differentiate whether it is a pathological condition or it is actually it is a hygienic sanitary practice. Because the number of times, as you have said, in your case, I think it's pathological, because if you are washing to the point that your hands are getting affected, I don't think so, but I think that is the case with many of them. This was for OCD. Again, we have gotten cases of anxiety, generalized anxiety disorder and panic disorder, paranoia. These things have also gone up regarding this COVID and all. If somebody, for example, hears some neighbor getting affected with COVID, that person will eventually have this surge of anxiety, and already he was previously affected. That is going to get heightened up. In that way, the number of psychiatric cases with the onset of COVID has definitely gone up. Not only the new cases, but the existing ones. The ones who were previously on medication for some disease or other, they have also relapsed. Previously, they might have been maintaining well on medication, but they have also relapsed now. So, Because, do you think it is primarily because of the contributor is COVID? Some cases, yes. And then there are other ongoing stressors of life, which are part and parcel of life that is there, and they are responsible for the other cases. But yes, a section of patients, a part of the patients, yeah, I do definitely have seen them getting directly afflicted because of COVID. Some or other factors was related to COVID. Either their family member getting affected, or hearing the news day in and day out about the number of deaths and number of these things rising and all. These things, yes, they have definitely, or due to lockdown, yes, because of lockdown, unemployment and all, they have actually, So it has taken a toll actually last year and this year. So this is a great point. So I'll just want to tell all of you again one point. Sometime what happens to me, and I have also heard with happening with other people also, that they start seeing COVID symptom in them. Like even if it is not COVID, they are absolutely fine, but they start seeing COVID symptom in them. I'll tell you a story. What happened to me long back, and I'll come back to all of you again. This is a small how OCD works. So I'll just, maybe Sriparna can just switch off the mic again, come back when we are talking. Okay, thank you, Sriparna. So what I want to tell you is this is very serious. এটু মজার কথাটো মজার হয় কিন্তু implication serious, implication Sriparna can tell you. So the thing was that আর প্লিজ ফিল ফ্রি, মানে এনে বহি এইটো কি কোনো সার্টিফিকেট দিম হেনুকা সেমিনারটো নহয়, আমি আড্ডাই মাৰি আছো। So please be active and talk. I am talking like
my experience apart from COVID also, how COVID, like I'll come to the COVID story after when I was in class 8, মই যেতিয়া ক্লাছ 8ত আছিলো তেতিয়া মানে এইডছ HIV মানে HIV তেতিয়াতো ইন্টারনেট নাই যে ইউ সার্চ এন্ড নো অ্যাবাউট HIV ইন ডিটেইলস এন্ড অল। তো কি হয়েছিল, দুটা স্টোরি আছে খুব ইন্টারেস্টিং স্টোরি। ফার্স্ট স্টোরি, at that point of time HIV মানে কেনেকুৱাকে এটা চাইল্ডৰ ব্ৰেইনৰ লগত মিস ইনফরমেশন কেনেকুৱা হেৰি হয়। So now you are lucky internet আছে, everything you can search. So I saw in Doordarshan to খুব সেন্সার্ড ভাবে দেখুৱাই তো বস্তুবোৰ HIV এনেকুৱা দেখুৱাই যে কেনেকুৱাকে HIV হয় বোলে ইনফেক্টেড নিডিলৰ পৰা HIV হয়। তাৰপিছত মেন ওমেন যদি একেলগে শুৱে তেনেহলে HIV হয়। আৰু ফ্ৰম দ্য বাৰ্থ মাদাৰ গিভিং বাৰ্থ টু দ্য চাইল্ড এইটো হ'ব পাৰে। So at that point of time, মই মোৰ আইতাৰ লগত শুইছিলো। My grandmother and I slept together. So মই মানে কেইদিনমান এডভাৰটাইজটো চালো যে মেইল আৰু ফিমেইল একেলগে শুলে HIV হয়। মোৰতো হেভি টেনচন হৈ গ'ল। মই লগে লগে মোৰ আইতাৰ লগত শুৱা এৰি দিলো। এইটো হ'ল হাফ নলেজৰ এটা ষ্টৰি কলো যে মানে মাইণ্ড হাউ মাইণ্ড ৱাৰ্ক। তাৰপিছত ছেকেণ্ড মানে আই ৱাজ লাইক ফেচিনেটেড বাই ইট। ছেকেণ্ড ষ্টৰি এনেকুৱা হ'ল যে মই ক্ৰিকেট খেলি আছিলো তাতে ভাঙাগড় ফিল্ড এটা আছিলে। তো দেয়াৰ ৱাজ এ চিৰিঞ্জ মাটিত পৰি আছিলে। তো হয়তো বহুদিন আগত পৰা চিৰিঞ্জ মোৰ ভৰিত সোমাই গ'ল, ঠিক আছে। এতিয়া for the next 1 year, you cannot believe it, I was in class 9. For next 1 year almost like till class 10, I was thinking যে মানে AIDS মোৰ হ'ব আৰু যে তাতে লিখা আছিল যে নিডিল সোমালে AIDS হ'ব পাৰে, ইউজড নিডিল। তো কোনোবাই পেলাই দিছে নিডিল। তো কি কৰো মই ৰাতিপুৱা উঠি মোৰ মানে মই এটা পেপাৰ কাটিং পাইছিলো আসাম ট্ৰিবিউনত যে এইডছৰ চিমটম কি, সেইটো মই কাটি থৈ দিছো। থৈ মানে তাতে লিখা আছে যে মুখৰ পৰা বগা বগা কিবা ওলাব পাৰে, বডিত পাৰ্পল পাৰ্পল পেচ হ'ব পাৰে, এইবিলাক লিম্ফ গ্লেণ্ডবোৰ বা নোডবোৰ ফুলিব পাৰে। মইতো একদম জীৱ ওলাই ওলাই চবকে মোৰ বগা বগা কিবা, চবে সোধে কিয় বগা বগা, কি হৈছে তোৰ, এনেতো চব ঠিকে আছে, হোৱাট হেপেন টু ইউ, ৱাই আৰ ইউ শ্বয়িং ইয়ৰ টাং। I am okay, just wanted to see the tonsil বা কিবা আছে নেকি। Then we went on white patches. এতিয়া কি হয় কেতিয়াবা ক্ৰিকেট খেলোতে বল লাগি যায় ভৰিত। So purple patch এটা after some day there may be a purple patch because of the ball. So I start seeing I have a patch in my leg. এই তো HIV হয়ে আছে মোৰ, I am going to die. And the most disgusting feeling was HIV হয়ে গেলে nobody will be around me, everybody will despise me, I will die without seeing anyone. So these things are maybe খুব মানে it looks like they খুব funny, but I don't think they are very funny at all. যার লগত এই বস্তুটো হয়, then there was a time in my higher secondary time where I could not laugh or smile. Like busot, I see when I am traveling by bus, I see people smiling on the road, jure jure, but I cannot smile. I tried by false smiling, কিন্তু smile nulaye. So can Sriparna give and before I go to Sriparna, can anyone of you please, I hope you can share some story, মই তো মোৰ story কৈ আছো, if anyone can share your story so that lockdownত কেনেকুৱা আমনি কৰিছে, it'll be very great to listen to you. Sir, can we do one thing? Please. Like I guess every time voluntarily they might feel shy or whatsoever. So can we selectively go to them and ask them to share their story? Most probably we have to. Nobody is coming up and sharing any story, so we'll love to know anybody if they can share their maybe lockdown, how they are. Yeah, somebody is I there. guess sir, we can start with Gaurav Bhaiya. Gaurav Barodia. Gaurav Barodia, will be. You have any stories of lockdown that have Because whenever I keep on talking to him over phone, he keeps on sharing a lot of stories. I guess this time also he can actually share some. Okay, Gaurav, कुछ story है तो सुनाओ, लॉकडाउन का कुछ भी। Hello. हाँ लो गौरव, सुनाई दे। Audible to you?
Yes, 100%. थैंक यू सो मच सर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खुद से मैंने जबरदस्ती पुश किया कि कुछ बोलो तो देखिए सर लाइक मैं आई वाज लाइक वेरी मच इंटरेस्टेड व्हेन आई सॉ दिस पोस्टर जब रूपांकर ने मेरे साथ शेयर किया कि वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग अबाउट लॉकडाउन स्ट्रेस तो इट वाज somewhat caught my attention because I think कि it's not always stressful like for maybe for the people बहुत लोगों को like I don't want to mention but yeah some people have lost their dears and near ones and like it was totally problematic for most of the people but like for me I would say that I use this time very like for me lockdown period was good I would say the reason that कि मुझे एक्चुअली अपने लिए आई एम अ पीएचडी स्कॉलर फॉर द पर्सन जो मुझे नहीं जानते हु आर लिसनिंग टू मी आई वांट टू टेल यू दैट आई एम अ पीएचडी स्कॉलर एंड आई वाज लाइक बिफोर लॉकडाउन आई वाज लाइक वेरी मच ऑक्यूपाइड विद माय वर्क्स एंड वेरी टाइट शेड्यूल आई वाज हैविंग so when this lockdown started for me yeah for first second third till third month it was very difficult for me because I am a person who want to spend the whole day outside and do field works and hang out with friends and a lot of things but slowly I start thinking कि this is something कि अब क्या है घर में बैठना is like very problematic so I started thinking about it how I can utilize this lockdown time then basically I was like it was a long brainstorming process कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं so I started developing some good habits I started working on papers. I started attending all the seminar conferences which interest me. The reason I'm here also because like this time I'm open to everything. कि मुझे बस समझना है, सीखना है, क्या चल रहा है. So that is why the reason. So apart from it, I also developed the good habits of because मुझे अभी time मिलने लगा तो I am living a better healthy lifestyle. मैं अपने घर में योगा करता हूँ एक्सरसाइज करता हूँ और हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहा हूँ also I'm basically right now I'm living with my parents and I got a good opportunity to talk to my parents जो पहले बहुत missing था बढ़िया. so on an average I would say for me lockdown time was like more on positive side rather than on negative side so I would again request all the person that this time is very critical for you and you can utilize this time to for some constructive way rather than thinking in a negative thing so that's what my point of view is Great. so thank you so much sir Great, Gaurav. So thank you so much, Gaurav. Like it is all about perception. तुम कैसे you use your mindset. ये सब that these things are beyond our discussion क्योंकि ये तो बहुत सारा चीज आता है your society जहाँ पले बड़े हो या upbringing कैसा हो रहा है बहुत genetic factor भी शायद important है इसमें. So thank you so much. So I'll again go back to Sriparna and ask her ke, like I shared a story. That right now that this is the situation I face. Now this is what I think is. Can you just explain? Is this what OCD is all about, or like what we should do? Like many a times we are here, we have no other option. Maybe third wave will come, and third wave may be worse than the first two, maybe. So then there may be even a case where we have a complete lockdown. So like what, like is there any food that we should avoid or food that we should take, or what are the activities that even if we are there for a healthy mind, what we should do? Like you have said, the third wave will be coming. And yeah, yesterday I was reading. So it was mentioned somewhere that the AIMS Delhi chief has said that third wave might hit India within next like 1 or 2 months, 6 to 8 weeks, something like that. So what we can do in case there is another lockdown, I mean, first thing is to construct a routine. It is very important.
because once previously when we were active, we knowingly, unknowingly had a routine to our life. We used to get up, do our daily activities, go to work, come back, and we had a routine. On weekends, we used to go out and enjoy like that. But with this lockdown, this routine has got totally disrupted. Now, like many of us have been experiencing, there is no fixed time for getting up, too lazy to do basic things because of course there is lockdown, there is no place else to go, so why do it now? We can put the things for later. So what we should do is, first thing is to put our life in structure, put the life back in structure, put a routine, like from morning getting up and thing like that in a definite time, getting up in a fixed time, and things like that, doing things, activities like that. And then secondly, you should find a project. By project I mean little things, some things which, like the speaker previous to me has just said, he started engaging in seminars and all like that. Finding and engaging in projects, like some old assignment, creating something like that, so that we definitely have something to look forward to. We do do have a purpose to our daily life by initiating small tasks, something which we were supposed to do long back but we haven't done, things like that. So finding a project is very important. Next is daily exercise. If you want to be healthy, if you want to keep your mind active, first you have to be physically active. So I'll suggest daily exercise, maybe 30 minutes at home. Do yoga. If we can't do yoga, we can watch the videos like in olden days. Open YouTube, some dance videos, aerobics and all. We can actually learn and do that. That is very much feasible. By staying at home, we can do that. And for those, if we do want to take fresh air and go out, then we can do that by waking up in the morning when supposedly there will be lesser number of people around. We can go and take a walk. These things, this will keep us active and fresh. And apart from that, meditation. But I know that many of the people are not into meditation, but otherwise it's really helpful. 10 to 15 minutes of mindfulness based meditation, it's actually help. It will keep your mind calm and clarify your mind. It will actually help you sort out things for the day. If you can manage to do meditation every day, like 10 to 15 minutes in the morning, stuff like that. Apart from that, yeah, social engagement is very important. If you want to stay in the loop, now it's physically not possible to go out and all, but what is possible is that you can stay connected over phone, like we are doing it, like this session. But I am saying it on a much smaller scale with family members and all, especially very important for those who are working outside and they have somehow not been able to come back home to their parents or to their dear ones, their family. Those who are staying outside, it's very important. It's very healthy actually. If you can manage to speak to your family members or your friends once or twice, like once in a day or something, or once in 2 days or like that, and like keep yourself in the loop, know about each other, you can get to know what's happening in others' mind. It's not like you won't have to be alone. You don't have to take the entire burden of thing on your head. You will actually know what is going through other people. So instead of just sitting and worrying and feeling isolated, you can just go out and share your experience and get to know about others' experience. That is very important, staying socially connected. And then many people see another point, if a person is capable, if then they can actually contribute to society now. So many people in this lockdown, they have lost their job and all, and things like that. Having those people, especially who were used to having a hand to mouth existence, they have actually been facing great difficulty in feeding themselves and thing like that. So if you can contribute, and now I know there are many platforms, we all know only there are online platforms now for donation and all, or anything like that. If you can do that, it will actually not only benefit the others, it will actually put a sense of usefulness in you. It will actually instill a sense of what to say, that yeah, you yourself is a part of society and you are actually doing something to the community. And trust me, that is a great boost up for your mental things now, mental health and all. So yeah, like that we can do. And apart from that, as it has been said from last year only, avoid engaging in too many news
and all, and too many sources, especially WhatsApp source and all, like this wave is coming, like third wave will kill us all, and like that random stuff which has no, I mean, no proof, no evidence like that. And, Avoid engaging in too many news, And- unsubstantiated news. and maybe these things- there will be some WhatsApp message saying that you should drink your pet dog's urine. To what? Maybe you should drink, yeah, like that. You should drink, I don't know, what, something or other. So this is the best part is that we need. No, but the best, no, if you still, to sum it up, I'll say actually start making a routine in life. It's Okay. very important. If you want to lead a happy, healthy life during lockdown, start making a routine, put your life back in structure. Fortunately, I don't have that problem because I have to go out and work every day. So my thing, I have never felt that my life has somehow lost it has gone out of control or something. But for those who actually are sitting and they have lost the sense whether it's a weekend or weekday, it's very important. Make a routine in your life. Many have lost the sense if it is a weekend or weekday. True. So I you agree. have, you have actually stopped enjoying because you no longer can understand the difference between vacation and a working day. So Correct. every day is the same. And So I must also tell you, Sriparna is getting ready for COVID duty from tomorrow. Am I right? yeah, From tomorrow, she has continuous COVID duty for how many days? 7 days. I had another 7-day episode 2 weeks back from 1st to 7th June. And again, from tomorrow, I'll be having for another 7 days. So you must understand with all this PPE kit in this temperature and humidity, it is something to, that makes them like a army warrior. So thank you, Sriparna, for all those insights that you gave us. But I would also like to ask any of you that if you have any story of positivity or any concern that you want to share with us, because we plan to come up with a regular webinar maybe on Sunday, but we will come with technical webinars on research sometime. But many a times we will come with webinars on topics which are very maybe ghost stories, ghost encounters. Maybe you can. We are planning that you may come up with a. Many may have ghost encounters, so we will discuss that ghost encounter. Maybe the best place you have traveled to and describe your. But you need to be very proactive, and we will make it a success. I promise that we can make it a success. Taking very every time research and hi-fi discussion are okay, but sometimes we need discussions because many of us will never meet in person, and to know. Maybe hold a karaoke someday. Okay, maybe You can listen. yeah, Everybody will join in and maybe I'll keep a singing. So I see Bimbeshwar Sharma, who is has message vocational teacher, master trainer, vocational pedagogy. He has written something. So you may like if you I thought that was rather than vocational. So if you like, there can be many. You can suggest us that what we can come up with that you will be happy to discuss with us, and we'll not make it more than half an hour to 45 minutes, so that everybody is happy at the end of the day and we discuss. So we are almost at the end of the whole thing. So if anybody, I encourage, if anybody has any stories of concern or any positivity that you want to spread, because at times positivity is very much required, please go ahead. I'll be more than happy. Like, please go ahead. We are not tigers here. We'll eat you up from the. I hear someone. Yes, I hear someone. Yes. Hi everyone. Hi, 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 hi. So those who don't know me, I'm student of masters. Parisha, Parisha, I'll request you to use your headphone maybe. Sir, that is a problem. No Actually, problem. Now I can hear you. Yes, Yeah. sir. Yeah. So this is the second wave of being a student, I unfortunately my exams got postponed every
every month. And unfortunately, it was fixed. So it's quite a fun match. But in the first week, everything happened because I wanted to stay. So I said something first. In the last week, I booked and then in the second week, I am forgot set my as a father. So in this second way, I started my study. I learned the new arts. I learned I write down the learning. I'll just say that as a professor said that this is a very crucial situation. People are losing their minds because I myself was very active person. So I just bought my cycle. I was cycling and then everything stopped. If someone asks me what did COVID do, I say a lot. So it's quite funny. But then there is a positive side to it because I started my master's and I learned a lot because COVID gave us anything but a lot of time to cultivate ourselves, to create. Priyasha, sorry. Can you just, Parisha, your voice is cracking a bit. Oh, I'm so sorry. It's because of the network. Am I audible? Yes, little better. I'm so sorry. What happened is that I stay in Guwahati and I came to Silchar for casting my book. This is my book. And then I got stuck. My stuffs are not with me. I came here for 5 days and then I don't have enough clothes. I don't have my headphones and my workstation and I don't have my paintings and stuff. It's complete mess. Then, of course, I've learned a lot of things. As I say that COVID gave us everything other than, there are so many things. We took away so many things, but it gave us a lot of time to spend into positive creations and participation. And I think I'm kind of, it will sound very skeptical to people, but I'm kind of thankful because I have learned instruments in this. Okay, thank you. So, Parisha, thank you so much for your input. I could manage to understand few of you what you said because there at one point of time your sound was like breaking, but later it become better. So what I think is people like you, when young people like get involved and discuss the things, I think always ways would come up. So the thing is that the whole idea of the workshop is, or such workshop or such webinars would be to get, see, I have never met you face to face, or nor if this webinar was not there. Sometimes lockdown is also, as Gaurav said, sometimes it comes up with a good message that many people we see now, we wouldn't have met them otherwise. So it is nice that there is a chance that we can exchange the idea, and who knows, something great will come out of itself. So anybody else who can just give any idea of Shushmita, I see. Yes, Shushmita. Hi, sir. Good evening, everyone. Yes. So I would like to share my two extreme phases of lockdown in two waves, during 2 ways. So for lockdown, I was the person maintain that kind of thing, just at one phase work and do your duties, and then after some time you just go somewhere and freshen up your mind, and then just back and get to work. So I like to run around a lot, and then again I'm kind of little homesick. So I used to study in Guwahati earlier. So within 1-2 months, maximum 2 months maybe. So my home is like 5 hours from Guwahati, 250 kilometers. I used to visit home for a few days, 1 or 2 days, or in experience. So after in 20, I was in Kolkata, and during my Kolkata, I used to come home in Kapso. So that time was very unfortunate because I'm before
the knockdown, there was already a lockdown in Kolkata by the local government. So, and then one night suddenly he announced and everything was off. So I couldn't get on train or, I mean, plan anything at all. So I was literally stuck there for up to, I mean, from February last I came home. After that, I came in August. So I used to stay with a roommate there, and So I think we lost Sushmita because of a network problem. See, so many stories and so many people, so many things. See, don't want মানে মোৰ বোর করার ইচ্ছা নাই মানুহৰ বেছি কেতিয়াবা এইবিলাক সেমিনাৰত we go on and talking, but I just want to share some. hello, Yes, Sushmita, are you back? I'm back. Yes. Yes, sir, I'm back. Carry on. Connection. Carry on. So yeah. Yes, sir. So my roommate was also not there for 3 months or so. I was totally all alone. I had some relatives, but of course, during the lockdown session, no one would invite you in, come and stay. Yeah. So I was all alone, and I mean, I actually studying the time, but at that point in time when you can go out and all, I mean, there was just one positive thing that had availability of food, but I can't go anywhere. I have no one to talk to, and I was all alone, and study was the only thing, I mean, only work I had, and I just got fed up of it. So I mean, first month maybe was okay, but in course of time it got very, very worse. So slowly I just started losing my motivation. I mean, my studies also, of course, it had a pause, and my health started deteriorating very much. Very, I mean, up to a same level, I had to take 10 pills. So that was my condition. I gained lots of. There were some problems also, so showed up again, and lots of other things. Somehow I just survived, and I missed my family a lot, and I just realized how much it was important. So the day I got back on train in August, I was so relieved and I was so happy. I felt that happiness in a long time that day. So yeah, then I came back and I started work in Northeast, and I started staying in home. I just feel side. So this I just made sure those things, and also so whenever you go out in colony, those people all they just keep on discussing, and even if you don't to hear what's going on, they'll just come and put it in your ear that yeah, this many people are dying, this is happening. And Kolkata, I mean, it was a place, no, so media won't show what I have seen there personally. So it was way worse, and it actually is actually. So those things affected psychologically also. So this year I just made sure, first of all, I'll ditch all the news and just keep updated my how much, I mean, required on only the thing that I have to know. I just know that and leave all the rest. So, and again, I am with my family this year at home, so I'm very to be, and year was, and I do go through them. And of course, my family is very supporting. So we have a very good going on together, and I'm focusing, I mean, better on my work, because other than the lockdown and also field work, field and all this thing a lot, but actually I have some time to sit and think and do something out of the box, or previous some assignments that I thought to do later. So I just make sure that every day I do something. Every day I do a little thing. Even if I don't have any works, I bought a dictionary. So I just go through 10 words a day. So that I count as being productive, of course. So and I used to be a lecturer, and I worked late at night and woke up late in the morning. So that way I turned in little insomnia. So I changed that also. So for the first ever in my life, I joined journal.
So So that's to some extent, I maintain my route. Yeah, on a healthy diet. So yeah, but I'm sure that of course I just keep myself busy, and this log this phase is in the pre. So I've made some, I guess. so yeah, Shushmita. So at I understand most of it. The last part, it was the network was little bit not that good. But what I say is the best part that you said is you understood that the families, the value of this time. Many people who are working abroad or maybe work not abroad, but maybe someone who is working outside Assam who came back to their family, they got a good chance to spend quality time with their family. And at the end, I don't know. For me, I don't know. People have different priorities in life, but my priorities are all the time. It is revolving human. So even in when I am working with wildlife or anything like that, my priority is human. Like for example, like for as to say that I believe that charity begins at home, and if we cannot love our own kind, how could we love some other species? So it's very personal observation. So thank you, Shushmita, that you have just given us insight, and I hope Thank you. and anybody else who just we I may just developed one mantra this year, that be productive every day. Be right. productive every day, even do little things, even just read a paragraph, that would be counted as productive in these lockdown days. That's all. Thank you, sir. Correct. So be productive and be. I also try to be productive all day. And when I was like again when I was in degree, I had one good habit that I have lost now. The good habit was to be kind or to be do some good work. So when I was going to sleep, I just would think that what good work I have done today. And I'll tell you a very funny story again. So if I figured out that I did not do any good work, which according to me was good work, may not be for others, it may not be good work. But if I am satisfied that I have done a good work today, I was happy. But if I figured out that I have not done a good work, so what I did was generally when we use mosquito net, so generally what happens, mosquito gets inside the net. Anyway, the mosquito will get one or two mosquito will get inside, and when I am ready to sleep, I will kill some mosquitoes generally. But when I realize that that day I have not done anything productive, I'll catch one mosquito, take it and release it outside mosquito net. That I believe that I could have killed it, but I did not kill it and released it outside the mosquito net. And that gave me the good vibe that I have done a good thing today. So I think kindness or doing good thing not only helps the other to whom you have done, as Sriparna told, it also gives you the value associated to your mind that you are useful, and it is very nice to feel that you are useful. Most of the people you see who are frustrated in life, nobody bothers about them, and they keep on trying to show that how useful they are, uh, because they are not being useful enough. So if you are useful, that's great. So I hear some mic there, and anybody who is trying to talk to us, please go ahead. Yeah, Jadita, good evening. Good evening, Kishore Da. Sorry, I'm late. Please don't mind for that. No problem. Actually, it's the nick of the time. Session to end. It was beautiful session. I have missed a part because of my some Flipkart agent came and I just very home. Then No problem. The thing is that one question came to my mind. I really inspired from your last thing that 24 ঘণ্টাৰ মূৰত when clock 6 to 12 মোৰটো সদায় 2-3টা বাজে ৰাতি শুতে মই নাজানো 12টা কেইটা বাজি যায় because of my thinking. Very simple. লকডাউনৰ কাৰণে মোৰ ফিজিক্সটো ভালো হৈছে কিন্তু বেয়া কি হৈছে যে ইট মেক্স পিপল সো ক্লামজি মানে এলেহুৱা কৰি তোলে মানুহক কিছুমান ক্ষেত্ৰত যে ইউ হেভ নো গ্ৰাউণ্ড টু মানে ভূমিকম্প আহিলে ঘৰৰ বাহিৰত দৌৰিবা আৰু তুমি ঘৰৰ ভিতৰত আহিবা কোনটো কৰিবা so I try to be in equilibrium state so that both the purpose get fulfilled but it's the same one more thing I want to say that মোক এজন ডাঙৰ professor বুলি কৈছে he is a professor he asked me so what is conservation
এই যে বহুতে সংৰক্ষণৰ কিছুমান আছে যদিষ্ট ফ্ৰেংকলি স্পিকিং এই এনেইতো কিবা কিবি বানপানী হ'লে চব মানে ইয়াতে মানে ফলছ কিবা কিবি লৈ পেলাই আহিব খোজে যে আই ৱান্ট টু শ্বো দেয়াৰ টেম্পলেট এণ্ড মানি ফৰ দেট বাট দ্য থিং ইজ দেট এই কৰোণাৰ সময়ত কেইটা NGO ওলাই আহিছে ফ্ৰেংকলি স্পিকিং ডেডিকেটেডলি আহিছে মই নকওঁ যে অহা নাই আহিছে কিন্তু যিটো মানে হিউজ ৰাছ বেলেগ পাৰপাজত দেখা যায় I have seen, so this is my personal experience. In the news also I have seen, but I never trust news people. But I have seen that there are very few numbers of NGOs. They came out dedicatedly without any government aid. নিজৰ ঘৰত খানা বনাই মই দেখিছো ফিমেল came first this time in Guwahati. মই অসমৰ কথা নকওঁ আহিছে গুৱাহাটীত আহিছে মানে that girl I forgot the name of that girl. She is riding an Enfield. Okay. Yeah. মই নামটো পাহৰি গলো সৰি মোৰ মেমৰিত অহা নাই তাই নিজে খানা বনাই পেলাই নিজে হেল্প অফ সাম মেন পাৱাৰ আছে থাকি ঘৰত তাই নিজে বনাইছে বুলি কৈছে ধুনীয়াকে খানা বনাই পেকিং কৰি নিজৰ দিছে এণ্ড ফেচবুকতো পাইছো ডিষ্ট্ৰিবিউটিং যিমান পাৰে যিখিনি তাই সক্ষম এজন মানুহৰ এনেকে ফ্ৰীলি লোড অফ পেকেট এটা পেকেটত অকল খানাৰ পেকেটটোৱে নহয় আৰু লগত কিবা কিবি আৰু আছে মিনাৰেল বটল মাস্ক চেনিটাইজাৰ এনেকে মিলি পেলাই পাৰ হেড ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে আৰু ৰাতি তাই বাইকখন চলাই পেলাই ঘূৰি ফুৰে She has got a permission from the government also, I hope so. Taking up type hearing nokore, type really Jabodi, okay, she is doing a very good job, brilliant job for mankind and humanity. Especially not in news to fight, I really hats off to the country. Amar Pasado ki Rati Swali Hara Bahira Dale, all of problem. What a problem was because of the security problem. But I said to him, I have seen is riding a bullet, Enfield bullet, and distributing dedicated in New Bharat Khana Bonai. He is not flagging any banner that I am from that NGO, I am from that NGO. Please vote me for that. Please cast me vote. মই এনেকুৱা একো দেখা নাই গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা সাহায্য বিচৰা নাই শক্তি চাই ভক্তি কৰিছে মই নকওঁ যে তাই খুব ধনী মই নাজানো তাইৰ বেকগ্ৰাউণ্ডটো কেনেকুৱা তাই নিজে ফাণ্ডিং কৰি পেলাই সেইখিনি কৰিছে আৰু এনেকুৱা মানুহ আছে মই নকওঁ যে মোৰ যিখিনি নলেজত থাকে মই সেইখিনি শ্বেয়াৰ কৰিছো তাকে জয় পাইছা নিউজতে খবৰ No, second of this is the thing ladies I really hats off to the ladies. It doesn't mean I have a negative thought to the male. But মই কিছু সেইটো তাই অকলে ৰাইড কৰিছে বেছি মই দেখিছো তাইৰ লগত কোনো বডিগাৰ্ড নাই বা এস্কৰ্ট নাই যে এখন পিছফালে ভেন আহি আছে তাই লৈ গলিয়ে গৈ তাই অকলে ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিছে এনফিল্ডতো দুটা হেণ্ডেলত পেকেট লৈ পেলাই তাই এনেকে ঘূৰি আছে I have seen. This is one of the things I want to share with this evening Adda. যে মানুহ হলে যদি ডেডিকেটেড হোৱা এনে কৈতো লাভ নাই এনেকে ছোৱালীজন হ'ব লাগে যে what is as doctor also doctors are warriors frontline person and even all the people are working in the hospital ground defense and ministers এই লাইনটো নামিছে they are in the frontline people warriors. See, I really hats off to these doctors even compounders all the people working there word to the word boy absolutely. And the people who are educated without any funding without any aid self education লৈ পেলাই covid patient help কৰিব গৈ আছে and they are doing it. And Solomon নামটো মোৰ আহা নাই জয় if you have the 9 মই আপোনাৰ পৰা খবৰ লৈ লম লাগিলে পিছত এনেকুৱা হলে এনেকুৱা হ'ব লাগে ডেডিকেশ্যন নিজৰ ফালৰ পৰা আৰু নোৱাৰিলে মানুহে বেয়া নাপায় যে যোৱা নাই ভয় লাগিছে অকে বি সেফ ইনসাইড ঘৰৰ ভিতৰতে থাকা প্ৰটেকশ্যন হৈ থাকিবা কিন্তু মই নকওঁ আই এম নট ডিসকাৰেজিং পিপল দ্যাট ডোন্ট ডু দ্যাট বাট মই যিটো পাৰ্চনেল এক্সপেৰিয়েন্স শ্বেয়াৰ কৰিছো দিছ ইজ মাই অন থিং এণ্ড এজন প্ৰফেছৰে মোক সুধিছে কিছু হোৱাট ইজ কনজাৰভেটিভ সংৰক্ষণ মানে কি এতিয়া মই ছাৰক ক'লো সংৰক্ষণ ইজ বস্তুবিলাক আমি যিমান পাৰোঁ এটা লিমিটত আমি সংৰক্ষণ কৰি ফৰ সাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি ৰাখিব লাগে বস্তু so that our future generation can reuse them judiciously so that our art remains sustained. So এতিয়া তেওঁ ক'লে যে do you know the root cause of this evil মানে conservation is good the root cause is a raw truth মানুহে শুনিলে বেয়া পাব because মই যিটো কাম কৰিছো মোৰ কামটো হ'ল the 7 reserve forest okay and 5 years within Guwahati metro these reserve forests are namesake তাতে কিমান মানুহ সোমাই আছে তুমি জানা না কিমান মানুহ সোমাই আছে মই পাৰ্সোনালি মই উইটনেছ কৰিছো মই কাৰো কথা বা মিডিয়া বা কোনো কিতাপ লৈ পেলাই মই সাৰ্ভে কৰা নাই মই ফিজিক্যালি জিপিএস লৈ কেমেৰা লৈ পেলাই মই নিজে গৈছো ডোৰ টু ডোৰ যিমান পাৰো মই নিজে গম পাইছো যে তাতে গছতকে বেছি মানুহ সোমাই I have seen lot of reusable not reusable but one time plastic তাতে মোৰ যিজন এসিস্ট্যান্ট আছে তো কি স্যার
প্লাষ্টিক য'ত মানুহ ত'ত সি এটা অনপঢ় ল'ৰা এটা মেট্ৰিক পাছো কৰা নাই সি ভেৰি গুড ইন আইডেণ্টিফাইং ভেনমাছ স্নেক এণ্ড আদাৰ থিংছ চুৰত জাতীয় গছ মানে মোক বহুত বচাইছে 3 বাৰ ফেটি সাপৰ ফুট মৰাৰ পৰা বচাই দিছে মানে হিজ নেম ইজ ৰাভা ত' সি মোক কৈছে ছাৰ আপুনি প্লাষ্টিক যদি দেখা পায় তাতে মানুহ পাব দাঁতি জামছে এই আনএডুকেটেড ল'ৰা এটা কিছু কম শিক্ষা দিছে সি মোক এই কনচেপ্টটো প্ৰথমবাৰ দিছে প্লাষ্টিক য'ত মানুহ ত'ত ত' কনজাৰ্ভেশ্যনটো থাকিল ক'ত আৰু মানুহ থাকিল ক'ত মই দেখিছোঁ যে তামাম ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আই থিংক দিজ আৰ should be renamed as revenue forest I think government has planted for this earning revenue Definitely. for vote bank really মই ভাবিছোঁ যে হেৰি জয় চোৱা তুমি ধুনীয়া কাম কৰি আছা তোমালোকৰ লগত যিকেইটা মেম্বাৰ আছে হেল্পাৰ নাই মই এটা পাতো নহয় সেই গছডালত বাট মোক লাগিছে জানানে তুমি গুৱাহাটীত ইউ লাভ গুৱাহাটী ইউ লাভ দ্য পিপল অফ গুৱাহাটী মই আই এম অলছ' ৱৰ্কিং ইন গুৱাহাটী সেইকাৰণে মোৰ কিবা এটা এফিনিটি আহিছে তোমাৰ মই আগৰ পৰা তোমাক চিনি পাওঁ কিন্তু মই এইটো ইচ্ছা কৰি সোমাইছোঁ যে এজ এ someone is there who is really dedicatedly working for the love and sake of গুৱাহাটী নাই ধন্যবাদ আপোনাক মই এইটো দিওঁ যে আপুনি মই সদায় জানো যে আপুনি যিকোনো ৱেবিনাৰ আপুনি শিকাৰ যোনটো আপোনাৰ আগ্ৰহ আপুনি বেছিভাগ ৱেবিনাৰ আমি যোনবোৰ গমো নাপাওঁ ইউ আৰ ওৱান অফ দ্য পাৰ্টিচিপেণ্ট চ' শিকাৰ কোনো শেষ নাই এইটো আপোনাক তোমাৰ আগত কৈছোঁ আজি তোমাক মই অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ ইউ আৰ ৰিয়েলি এ ডেডিকেটেড পাৰ্চন হু উইল ৰাইজ মোৰ মই আই হেভ চিন ইউ পাৰ্চনেলি তোমাৰ বস্তুটো কি হয় তুমি যেতিয়ালৈ একদম ঘূৰিৰ পৰা বস্তুটো কিন্তু ওলাই নানা তেতিয়ালৈ তোমাৰ শান্তি নাই মই দেখিছোঁ and postmortem the things in a very fantastic and brilliant way আৰু এনে এই মনটো ৰাখিবা দেই very very important আৰু তোমাৰ লগত যিকেইটা আছে teach them also they are going in your path and really salute to you মই তোমাৰ হেল্পাৰৰ ভাইচ মেম্বাৰ বা মেম্বাৰ নহয় but still hats off to you thank you আমি সদায় মানে এই কথাৰ কাৰণে আমি কৃতাৰ্থ আমাৰ গোটেই টিম আপোনাৰ কৃতাৰ্থ আৰু আমি আৰু ভাল কাম কৰিম এনেকুৱা আপোনালোকে এটা এনিমেল বা এডাল গছ লৈ পেলাই সদায় ৱেবিনাৰ নকৰিবা গুৱাহাটী ইজ এ ভাৰ্চেটাইল প্লেচ ইয়াতে বহুত ধৰণৰ জীৱ জন্তু পশু পক্ষী বাটাৰফ্লাই এণ্ড ইনচেক্ট মানুহ তাতে আছে ত' চব ধৰণৰ এটা ভাৰ্চেটাইল এটা দাদা মই আপোনাক এই প্ৰতিশ্ৰুতি দিওঁ আমি গুৱাহাটীৰ ওপৰত এটা এক্সক্লুচিভ বায়'ডাইভাৰ্চিটিৰ ওপৰত ৱেবিনাৰ কৰিম আপোনালোকে গম পাব সেইটো অলপ দীঘলীয়াকে হ'ব চ' মই ইতিমধ্যে ক'ব বিচাৰোঁ যে আমাৰ টাইমটো অলমষ্ট শেষে হৈছে মই মনত ভাবি আছিলোঁ কথাটো বহুত দিনৰ পৰা কম বুলি থেংক ইউ ওপৰত ডিছকাছ কৰিব পৰা নাই আজি বাট মই মনত যিটো খেলি আছিলে শ্বেয়াৰ কৰিম থেংক ইউ চ' আৰু কোনোবাই যদি কিবা অলপ ক'ব আমি আহি থাকিম ন' ৱাৰিজ আমি সদায় এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা কিবি প্ৰগ্ৰাম লৈ আহি থাকিম চ' দেট উই কেন ডিছকাছ আৰু কাৰোবাৰ যদি কিবা এটা ইনচাইট কিবা ক'বলগীয়া আছে চ' দেট এইটো এটা প্লেটফৰ্ম য'ত আমি কথা পাতি উই কেন শ্বেয়াৰ আৱাৰ ইম'শ্যন আমিতো আৰু মেচিন নহয় চ' মই দেখিছোঁ আমাৰ সীমান্তই মাইকটো খুলিছে সীমান্ত কোৱা हेलो सर तो हिंदी में शायद बोलने से अच्छा होगा हाँ कोआ हिंदी तो जयदीप सर को तो मैं बहुत साल हो गए शायद बहुत साल पहले मिला था जब मैं हर्पेटोलॉजी के ऊपर काम कर रहा था तो उसके बाद मैं मतलब मेरा प्रोफेशन को फॉलो किया तो अभी मैं एक फ्रीलांस फिल्म मेकर और डॉक्यूमेंट्री वाइल्ड फिल्म मेकर तो उसी मेरा पैशन एंड प्रोफेशन दोनों अभी वही है और मैं उसी पे अभी काम कर रहा हूँ और मुझे मतलब ज़्यादा पसंद है कि जो अनएक्सप्लोर्ड जगह है वैसे जगह को एक्सप्लोर करने के लिए तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट फरवरी में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला उत्तराखंड जाने के लिए कि वहाँ पे स्नो लेपर्ड के ऊपर कुछ काम था डॉक्यूमेंटेशन का तो मैं चला गया कि वो तो आसाम से हम 2 लेकर गया था सिक्किम से 1 तो हम 3 लोगों का एक टीम था तो हम लोगों ने यूएनडीपी ने हम लोगों को फंडिंग किया था तो हम लोग चले गए थे वहाँ पे तो उसके बाद क्या हुआ मुझे अच्छे से याद है मार्च 20 में गंगोत्री में था ऑलमोस्ट उस टाइम पे मेरा मतलब कमर तक बर्फ था किसी जगह में तो गाड़ी नहीं था तो ट्रेकिंग करना था और पूरा मतलब कपड़ा भीग जाता था बर्फ में तो बहुत ही हर्श कंडीशन था फिर भी एक मजा था मतलब बर्फ का मजा क्योंकि पूरा पैर मतलब पूरा जितना भी घुटनों से नीचे तक फील नहीं होता था जाके आग जल के मतलब हम लोग पैर सेकते थे ऊपर में कहीं पे भी हम लोग कैंपिंग करते थे
तो ऐसे मार्च 20 को मैं एक होटल में था, तो मार्च 20 को मुझे खबर मिला कि दिल्ली में 23 से लॉकडाउन होने वाला है, कोविड आया है। और तब तक थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है कि कोविड बोल के कुछ न्यू वायरस आया है, और कंफ्यूजन था कि वो नेचुरली आया था कि आउटब्रेक हुआ था चाइना से, मुझे कुछ पता नहीं था। तो मैंने 20 मार्च को क्या किया, एक गाड़ी हायर किया गंगोत्री से दिल्ली तक। तो नॉन स्टॉप 28 आवर्स के जर्नी के बाद मैं दिल्ली पहुंचा 22 की रात को 1 बजे शायद। तो जाके मैं नहा के सो गया, सुबह उठा न्यूज देखा तो लॉकडाउन ऑलरेडी दिल्ली में शुरू, और पहले था शायद 14 डेज का। तो उस टाइम पे वाघ बिहू भी था। तो मेरा प्लान था शायद मार्च का 27 है कब मेरा फ्लाइट था रिटर्न, सिर्फ बिहू के लिए मैं घर आने के लिए बुकिंग किया था 2 दिन के लिए। तो उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन हुआ 14 डेज का। मुझे लगा कि उसके बाद चला जाऊंगा। तो ये दिल्ली में एक अकेले रूम में ऑलमोस्ट अगस्त 20 तक अकेले था वहां पे। और उस टाइम पे जो हालत हुआ, मतलब मैं आसामीज पे बात नहीं कर सकता था, आसपास में कौन रहता है मुझे पता नहीं है, तो अकेले मतलब वो अलग लेवल का था। और जब मैं वहां पे पहुंचा उत्तराखंड से आके, तो फर्स्ट 21 डेज तक मैं बाहर नहीं निकला, सिचुएशन दिल्ली में इतना खराब था। तो आफ्टर 21 डेज मेरा राशन खत्म हो गया, खाने का सामान नहीं था, तो मैं नीचे चला गया। और उससे पहले क्या हुआ, मैं जिस घर में था रेंट पे, वहाँ के फ्रंट पे मतलब एक मतलब बगीचा जैसा था, फ्लावर फ्लावर का गार्डन जैसा। तो वहाँ पे मैं पानी देता था, मेरा खुद का एडिटिंग का काम था, एडिट करता था वगैरह वगैरह। तो मतलब खुद को एंगेज रखने के लिए ट्राई कर रहे थे। लेकिन मुझे ये भी फील हो रहा था कि मेरा गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है, दिन ब दिन हद से ज्यादा हो रहा है। तो मैं एक दिन पौधे में पानी दे रहा था, तो पास का एक अंकल निकल के आया, तो बोला आप कहाँ से हो, कब आया आप? मैं बोला नहीं अंकल, मैं कुछ दिनों के लिए ये मतलब यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ, तो अभी लॉकडाउन हो गया तो कुछ दिन रहूंगा यहाँ पे। तो बोला आप कहाँ से हो? तो मैं बोला कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। तो बोला नॉर्थ ईस्ट का पीपल तो ऐसे नहीं दिखते, आप सच में बताइए कहाँ से है? तो मुझे फटक से गुस्सा आ गया, मतलब क्यों, मतलब क्यों, मतलब कुछ आइडेंटिटी है क्या? ये तो उस टाइम पे वाला बात है। तो उस टाइम पे गौरव के साथ भी मेरा बात हुआ था, तो गौरव ने भी मुझे बोला था कि यार यार पास में हो तुम मेरा, मुझे मीट करो, लेकिन मीट नहीं कर पाए, सिचुएशन बहुत खराब था मेरा। तो क्या हुआ, मतलब वो गुस्सा था, फिर भी मैंने वो थोड़ा बुजुर्ग था तो बोला नहीं नहीं अंकल, नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा ट्राइब रहता है, और ऐसा नहीं कि सबका लुक ट्राइब जैसा ही होगा, मतलब अलग भी रह सकते हैं, और मैं आसामीज हूँ, तो उनको पता नहीं है आसामीज क्या है। तो चलो कोई बात नहीं, हो गया। फिर कुछ दिन के बाद जब मेरा राशन खत्म हुआ, नीचे आया राशन खरीदने के लिए, तो मैं 2 प्लेट अंडा खरीदा, क्योंकि कुछ खाने को मिले या ना मिले, ढेर सारा मतलब सूखा सामान लिया, जैसे दाल, उसके बाद बीन्स वगैरह, इस सोयाबीन, इस टाइप का। तो मैं जब अंडा खरीद के मतलब खरीद रहा था, तो क्योंकि इतना ज्यादा गर्मी था, वो शायद जून जुलाई का टाइम का बात था, तो मैं मतलब अंडा जब एक बार खरीद रहा था, तो मैं मोबाइल का फ्लैश लाइट जला के एक एक अंडा चेक कर रहा था कि खराब है क्या। तो हम लोगों के लिए नॉर्मल बात है, हम लोग करते हैं। तो जो दुकान का मालिक था वो अच्छे से गौर से देख रहे हैं, मतलब भैया क्या कर रहे हो? मैं बोला अंडा चेक कर रहा हूँ। कहाँ से हो भैया? वेस्ट बंगाल से क्या? वेस्ट बंगाल से क्या? मैं बोला क्यों क्यों सर, वेस्ट बंगाल से क्यों? नहीं, बंगाली लोगों का उतना दिमाग होता है। मतलब क्या मतलब, मुझे फिर से गुस्सा आया। फिर से गुस्सा है कि बंगाली लोगों को दिमाग होता है, आपका क्या मतलब? मुझे दिखने से बंगाली लगता है क्या? हाँ आपको बंगाली जैसा लगता है। फिर से मेरा गुस्सा आया, तो गुस्सा थोड़ा सा कंट्रोल करके बोला नहीं नहीं मैं आसाम से हूँ, ऐसे वैसे। तो फिर रिप्लाई दिया, असम में अभी डेवलप कैसा है, लोग बाहर से जा सकते हैं क्या, या फिर सबको पकड़ के मार देते हैं? मतलब उसके बाद मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आया, मैंने जो सामान लिया, पैसा दिया, चला आया। मतलब ये 2 इंसिडेंट हुआ था, और उस टाइम पे मैंने रियली फील किया कि मेरा फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा था, गुस्सा बहुत ज्यादा हो गया था मेरा, और बिकॉज ऑफ दैट मैं बहुत अकेले था उस टाइम पे। घर में तो बात होता था, लेकिन पास में कोई नहीं था बात करने के लिए, तो फिर वो सिचुएशन समझने के लिए। तो उसके बाद मैं आया, अगस्त 20 को मैं घर पहुंचा। तो 1 महीने रहकर फिर से मैं तेजपुर आ गया अभी दूसरा काम के लिए। तो अभी तो काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पे फील हो रहा है जो मेरा प्रोडक्टिविटी है, फिर जो मतलब जो काम में लॉकडाउन से पहले जिस तरीके से मेरा आउटपुट था,
उससे कहीं ना कहीं पे मतलब इफेक्ट हुआ है, वो आउटपुट मेरा नहीं निकल रहा है, मतलब वो क्रिएटिविटी शायद खत्म हो रहा है धीरे धीरे। और मुझे फील वो होता है क्योंकि मैं जब बाहर ज्यादातर टाइम जंगल में या बाहर में रहता हूँ, और बाहर रहकर आने के बाद जब काम करता हूँ, और अभी लास्ट 7-8 महीने से नॉन स्टॉप जब कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करो, तो वो क्रिएटिविटी का बहुत सा मतलब मुझे गैप दिखाई दे रहा है। मैं खुद का काम देख के ऐसा लगता है कि मैंने किया था, वो कैसे किया था, मतलब मुझे डाउट हो रहा है अभी। तो डेफिनेटली मेंटली मेरा वो प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं सीमंतो को मैं कम और मैं बोलूंगा कि सीमंतो को कभी भी ऐसा लगे कि उसको not something out of not normal, তো জেনুকা আই জাস্ট টক ইন এসএমএস এ বিট, জেনুকা পেটৰ বেছিভাগে গম পাবই, গৌৰৱক সীমন্তই পিছত কৈ দিব হিন্দীত। তো কেতিয়াবা যদি কাৰোবাৰ যেনেকুৱা পেটৰ বিষ হলে ইমিডিয়েট ডক্টৰৰ তাত যাওঁ, চৰ্দি হলে ইমিডিয়েট ডক্টৰৰ তাত, ইভেন সৰু আঙুল যদি কাটিও যায় আঙুলিটো তেতিয়াও ডক্টৰৰ তাত যাওঁ। কিন্তু আমি কিবা যদি মেণ্টেলি আউট অফ অৰ্ডাৰ যেতিয়ালৈকে এইটো প্ৰাইম মানে হাই লেভেললৈকে গুচি নাযায় আমি নাযাওঁ। আৰু সেই নেগলেক্ট কৰি কৰি এইটো এনেকুৱা এটা ষ্টেটত যায় যে ৰিপেয়াৰটো হয় কিন্তু ডেমেজ যিমান হ'ব লাগে এটা লেভেলত মই ভাবো আৰু এনেকুৱা এটা লেভেলত। চ' ব্ৰেইন ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট অৰ্গেন। বাকী চব এইটো চবেই জানে, এইটো ক্লাছ 10ৰ ক্লাছ বুকৰ কথা। তো মই ভাবো এনি টাইম ইউ ফিল লাইক দিছ ইউ শুড লাইক ক্ৰিয়েটিভিটি কমি গৈছে আল্টিমেটলি। ক্ৰিয়েটিভিটি অলপ অলপ ক্ৰিয়েটিভিটি যদি কমি থাকে আল্টিমেটলি তোমাৰ যোনটো 5 ঘন্টা লাগে এতিয়া তোমাৰ 6 ঘন্টা লাগিব। তো 6 ঘন্টা লাগিলে ইট ইজ ইয়ৰ লছ। তো মই ভাবো যে ইউ শুড নট ডিলে। চ' এতিয়া আমি বেচিকেলি আমাৰ কি হৈছে উই আৰ অলমষ্ট অভাৰ দ্য টাইম। তো মই মই ভাবো আৰু কাবাৰ যদি কিবা থাকে দেন দে কেন ৰাইট। আই সি লাষ্ট কুৱেশ্যন মে বি। Hello. Hello. হা আইনুল, আইনাল। Hello, sir. অ Sir. অ আড্ডাটো চলিছে যদি মই এছামিছতো ক'ম বাৰু। কোৱা। মোৰ দুটামান এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিবলগীয়া আছিল। কোৱা। স্যাৰ যোৱাবাৰ লকডাউন মানে যোৱাবাৰ প্ৰথম যেতিয়া কোভিড ষ্টাৰ্ট হ'ল, তো প্ৰথম চবকে নমস্কাৰ কৰি লৈছো মই। নমস্কাৰ নমস্কাৰ। চবৰ ভাল স্যাৰ মানে কি হ'ল, খবৰ বাৰ্তা ভালে স্যাৰ, মই আশা কৰো আপুনি ভালে আছে। সব ভালে আছো। কোৱা। স্যাৰ মই মানে এটা ফাৰ্মাচী কৰো, মোৰ ফাৰ্মাচিষ্ট মই। আৰু তাৰপিছত বিএছচি কৰিছো আৰু পিবিআৰ কৰিলো, আপোনাৰ ক্লাছটো পালোই তাতে, হয়তো চিনি পাইছে। পাইছো। তো স্যাৰ মোৰ ফাৰ্মাচী আছে এখন, মোৰ ছয়গাঁৱত ঘৰ, ছয়গাঁৱৰ পৰা অলপমান ভিতৰত। তো স্যাৰ কি হ'ল, যোৱাবাৰ মোৰ ছাডেনলি কোভিড হ'ল, মানে 29 জুলাইত মোৰ ফিভাৰ হ'ল, মানে পেচেণ্ট চাই থাকিব লাগে বহুত। তো ইয়াতে ফাৰ্মাচী মানে ডক্টৰ, ফাৰ্মাচিষ্ট মানে ডক্টৰ আৰু তেনেকুৱা গাঁও এৰিয়াত। তো স্যাৰ কি হ'ল, মোৰ ছাডেনলি মোৰ ফিভাৰ হ'ল। ফিভাৰ হ'ল পিছত মইতো গম পালো, মই নিজে নলো, ঘৰত 2 দিনমান থাকিলো আৰু মই এণ্টিবায়টিক ষ্টাৰ্ট কৰিলো। তো কি হ'ল স্যাৰ, 2-3 দিন পিছত তো মোৰ একচুৱেলি কোভিড হৈছিল, বহুত চিভিয়াৰ মানে কণ্ডিশ্যন হৈ গ'ল, আনকি কোনো এণ্টিবায়টিক ৰেছপন্স দিয়া নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। তো কি কৰিলো স্যাৰ, মই ফোন কৰিলো 104-ত, ফোন কৰি মই নিজে এটা বুক কৰিলো, মই যাই কেনে কোভিড টেষ্ট কৰালো। তো এতিয়া যেনেকৈ ৰেপিড টেষ্ট হয়, সেইবাৰ আৰটিপিচিআৰ ডাইৰেক্ট। তো স্যাৰ কি হ'ল, মোৰ ৰিপৰ্টটো আহোতে এসপ্তাহ মান দেৰি হ'ল। মই আকৌ কি হ'ল স্যাৰ, ছাডেনলি মই 3 দিন মান পিছত ভাল গলো। মই মনে মনে ভাবিলো যদি ভাইৰাছটো মোক ধৰিছিলে মই ঠিক হলো। তো মই স্যাৰ আকৌ মানে দোকান ভাল এটা চেল হয় ন সেই সময়ত, মানে গৰমৰ দিনত। তো দিনত মিনিমাম 10,000 মানে তো মই ভাবো তেওঁ কাট খালে নেকি। এনিৱে তাৰপিছত শুনা পাইছো স্যাৰ। তাৰপিছত মই মানে পিছত আপোনাৰ দোকানত গলো, কোভিডটো মই মানে বেমাৰটো ভাল হ'ল কিন্তু ৰিপৰ্টটো নাহিল মোৰ। তো কি হ'ল স্যাৰ, মোৰ দোকানত ষ্টাৰ্ট কৰিলো, ছাডেনলি এসপ্তাহ মান পিছত মোক শুনাইছে তুমি পজিটিভ, তুমি কোৱাৰেণ্টাইন হ'ব লাগিব মিৰ্জাত। ঠিক আছে, মই সেনেকে কোৱাৰেণ্টাইন হলো। কিন্তু স্যাৰ আমাৰ এৰিয়াটো কেনেকুৱা, অলপ ৰুৰেল আৰু মিয়া মুছলিম, মই যিহেতু মিয়া মুছলিম, সেনেকুৱা মানুহ বেছিভাগ মানুহ মানে অশিক্ষিত, মানে ভাইৰাছৰ প্ৰতি বা পেণ্ডেমিক এটাৰ প্ৰতি কোনো জ্ঞান নাই। ঠিক আছে স্যাৰ। তো মই কি কৰিলো, মই যেতিয়া আপোনাৰ গুচি গলো কোৱাৰেণ্টাইনত, তেতিয়া হ'ল কি গোটেই এৰিয়াত এটা নিউজ ওলালে। কিছুমানে কি ক'লে, কিছুমানে ক'লে ই ডক্টৰটো, ই কেনেকৈ চিকিৎসা কৰে এইবিলাক শিকিব গ'ল। আৰু কিছুমানে কয় নহয় ই শিকিব যোৱা নাই, ই অলপ পইচা ল'ব গ'ল, তাতে বোলে পইচা দিয়ে 10,000কে। এইবিলাক বহুত কথা পায়, যেনেকে মোৰ 4 দিন পিছত ভাল হ'ল, তাতে মই শুনক স্যাৰ ইণ্টাৰেষ্টিং পইণ্ট ইয়াতে,
মই আহি যেতিয়া আকৌ 14 days হোম কোৱাৰেণ্টাইন হৈ দোকান খুলিছো, মোৰতো পেচেণ্ট নাহে ছাৰ। কয় পেচেণ্ট কিয় নাহে? 2 এজন যিও আহে সেইবিলাকে কয় তোমাৰ বোলে কোভিড হৈছিল, তোমাক ধৰি লৈ গৈছিল। আৰে ধৰি লৈ গৈছিল, কয় ৰাতিপুৱা। তো আমি ভাবো তেওঁৰ বাৰে বাৰে লাইনটো কাটি গৈ আছে চাগে। সৰি ছাৰ, নেটৱৰ্কটো বেয়া হৈ আছে। এনিৱে আমাৰ এনেও আকৌ আমি সেশন পাতিম বাৰু, আমাৰ এনেও টাইমটো অলমোস্ট অভাৰ হৈ গ'ল। হয় ছাৰ। থেংক ইউ যে তোমাৰ এটা ভাল এক্সপিৰিয়েঞ্চ শ্বেয়াৰ কৰিলা। এইটো খালি গাঁৱতে নহয়, আমাৰ টাউনতো মানে যেতিয়া মই এণ্ডিং পইণ্টত যাব বিচাৰিছো, কাইণ্ডলি মোক 1 মিনিট সময় দিব। তাৰপিছত ছাৰ এনেকে ষ্টাৰ্ট কৰিলো, তো কিছুমান আহে এনেকে আহি কেনে মেডিচিন লৈ কেনে সেনেকে কয়। তো কিছুমানে কয় মানে আচৰিত, মানে ভাইৰলজি বিএছচি কৰিছো যেতিয়া ভাইৰাছটো পৰিমেই, কিন্তু কিছুমান শিক্ষিত মানুহো কয় ভাইৰাছ একো নাই, এনে ফূৰ্তিতে গৈছিলি। কিছুমানে কয় ঘৰত কাজিয়া লাগি গৈছিল। কিছুমানতো ডাইৰেক্ট এনেকে পইণ্ট ধৰি দিয়ে, তোমাৰ মাৰ লগত কাজিয়া কৰি, ইয়াৰ মাৰ লগত কাজিয়া কৰি ফোন কৰি কৈছে মোৰ কৰোণা হৈছে। মানে টেষ্ট যে কৰিছো, কিবা এটা যে ভাইৰাছ আছে, মানুহক যে ইনফেকশ্যন কৰিব পাৰে, কোনো ধৰণৰ জ্ঞান নাই। তাৰপিছত যেতিয়া মই ছাৰ ফাৰ্মাচীত বহি থাকো, কিছুমান আহি কেনে কি কয় আপোনাৰ যে এই লাহে লাহে কব, আহাচোন ইফালে আহা, যেন কোনোবা গোপনীয়তা বেমাৰ কিবা এটা কব, বহুত দূৰত লৈ যাব, যাই কেনে কব মোৰ অলপ চৰ্দি কাহ হৈছে, 2টা পিল দিয়া। এনেকুৱা হাঁহি উঠে না ছাৰ, কি কম। চৰ্দি জ্বৰৰ কাৰণে ইমান দূৰত মাতি আনিব লাগে, মাস্কৰ খবৰ একো নাই। কিন্তু যিটো ছচিয়েল ষ্টিগমা ছাৰ, ছচিয়েল ষ্টিগমাটো বহুত বেয়া বস্তু। মানে মই এইটো সন্মুখীন হৈছিলো। আমাৰ ঘৰত কোনো নাহিছিল, বিজনেছ বহুত বেয়াকে প্ৰভাৱ পৰিছে। এইটো এনেকুৱা ছচিয়েল ষ্টিগমাটো খালি আপোনাৰ তাতে হোৱা নাই, এইটো শিক্ষিত সমাজতো ছচিয়েল ষ্টিগমাটো আছে। মই মোৰ গলিৰ কথাই কওঁ, যেতিয়া এম্বুলেন্স আহিছে, কাৰোবাৰ ঘৰত কভিডৰ চিল মাৰিছে, মানে মানুহে পুৰা এৰিয়াৰ মানুহ একত্ৰিত হৈ মানে এটা মানে যেনেকুৱা আগত উইচ হান্ট হৈছিলে, উইচ হান্ট যেনেকুৱা হৈছিলে, সেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছিলে। চ' এইটো মানে শিক্ষিত আৰু অনাশিক্ষিত বা কম শিক্ষিত এনেকুৱাও নহয়, এই এটা ষ্টিগমা আমাৰ ছচাইটিত আছে। আৰু এইটো চাগে আমাৰ এটা ছচিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰৰ এটা পাৰ্ট আছে, য'ত মানুহ আলোচনা কৰিব খুব ভাল পায় উইদাউট নলেজ। সেইটো কাৰণে আজিৰ ডেটতো আমি দেখা পাওঁ যে কিবা মেছেজ যোনবোৰৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই, সেইবিলাক মেছেজ মানুহে শ্বেয়াৰ কৰে। 10জনক শ্বেয়াৰ কৰা এইটো হ'ব, 10জনক 20জনক শ্বেয়াৰ কৰা এইটো হ'ব। তো আজিও এইটো হৈ আছে, শিক্ষিত মানুহে কৰি আছে এইটো। তাৰমানে অনাশিক্ষিত বা অশিক্ষিত মানুহ বা কম শিক্ষিত মানুহ, সেইটো লৈ ইমান এটা প্ৰব্লেম নাই, কথা নহয়। এইটো এটা গোটেই ছচাইটি ষ্ট্ৰাকচাৰত আমাৰ আছে। চ' আমাৰ অলৰেডি আমি অভাৰ টাইম, আমি এই চবকে থেংক ইউ। খুব আমাৰ যিহেতু খুব ইনফৰ্মেল প্ৰগ্ৰাম, আমি সেনেকুৱাকে কিবা একদম স্ক্ৰিপ্টেড ভাৱে থেংক ইউ নকওঁ। আপোনালোকে চবেই ইয়াতে আহিছে, আমি ভাবো যে আপোনালোকে আগত যেতিয়া আকৌ আমি পাতিম, whenever I'll just say this in English so that everybody understand this. So কোনোবাই কিবা ক'ব নেকি? So এটা নাই, মাইক এটা অন হৈ গৈছিলে সেইটো নাই। So whenever no problem. So whenever from the next time, I just want your support that we will come up with good program. আমিও শিকি আছো। We have an agenda that we want to make this a success. We will give adda on different topics. But since it is very beginning, we are also learning. Sometimes we'll most of the time we'll make mistakes. But our plan is, we are very determined যে ক্ৰিয়েটিভ আড্ডা এটা আমাৰ ছচিয়েল ষ্ট্ৰাকচাৰত সোমাব লাগিব। এইটো কোৱাৰেণ্টাইন বুলি নহয়, বা কোৱাৰেণ্টাইন যেতিয়া নাথাকিব, আমাৰ এটা ক্ৰিয়েটিভ আড্ডা, আমাৰ ব্ৰেইন এটা, এভৰিবডি অফ আছ হেভ এ সামৱাট, সবৰেতো ভগৱানে ব্ৰেইন দিছে। আমি আইদাৰ এইটো বেয়া কামত লগাও, ভাল কামত লগাও, বা নিউট্ৰেল। আমি যদি চবে মিলি এটা ভাল এটা কথা পাতো, আজি চবে প্ৰথম অলপ সংকোচ হ'ব, চবে প্ৰথম আমি যেতিয়া এইটো আৰু কৰি থাকিম 3 বছৰ, 3 মাহ পিছত, we'll have much better audience, সবে জানিব আমাৰ এজেন্ডাটো কি কেনেকুৱা। So we want your help. You not only help in being a participant, being a help, আৰু ইমান দীঘলীয়া নহয়। এতিয়া আমি টাইমটো এতিয়া নাজানো how to manage, then we'll futureত আমি half an hour 45 minutes ভিতৰতে কৰিম, so that everybody টাইমো নষ্ট নহয়, crisp, we will be very crisp in our discussion. So we need your support, and I really want to thank Habli team
because they event Hubly and or the Hubly team as a whole, because they have given us this platform, and I hope they will keep on supporting us and we will really bring something. আমার বেশি না লাগে মানুহ, অলপ মানুহ যদি আমি এটা ভাল ডিসকাশনত আগবাঢ়ি লৈ যাব পাৰো, I think that is what our achievement সব হৈ যাব। we need to have some positive. So Sunday হোক, and আমার কি লাগে আপোনালোকৰ সবৰ পৰা, you give us topics and you bring some like-minded people, give us topic and bring like-minded people. আলোচনাটো কেতিয়া after a discussion আমি বিভিন্ন dimension লৈ discussion করি, so that at the end we come up with something which is constructive for our city Guwahati. আমার প্রথম হবো Guwahati, charity begins from home. The first goal will be Guwahati. Anything we think we'll try to implement first in Guwahati. It may be welfare of LGBT, it may be welfare of wildlife, it may be welfare of wild animal, it will be welfare of people who are like terminal. Do you know, Amar, we are always trying to make life beautiful. We are always trying to make life beautiful. Etu kinu, hetu kinu. Have you ever tried to make death beautiful? Because death is an eventuality, and hospice boli concept to amar nai. Enuka bohu bostu amar we need to discuss. Je enuka bahut horu horu bostu, you people can come up with idea and let's make it as a platform. নামটোৱে ইনসাইড আউট, কিয় মনৰ ভিতৰত যি আছে এইটো আমি ওলাই আমি এটা প্লেটফৰ্ম কৰি আমি বনাব বিচাৰিছো। ইভেন উই আৰ, আই উইল টেল ইউ, ইভেন উই আৰ প্লেনিং যে আমি কিবা এটা হেনুকা বস্তু বনাম য'ত সবে এননিমাছলি আহি আমাৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব। Nobody will know who it is. We are working on it so that we have a good constructive discussion without knowing who it is. আমি হেনুকাও প্ল্যান কৰি আছো। So we need your support and idea. Please help us. I mark my word, আজি যোনটো আমি কৰি আছো, it is very low level. Someday it may change the face of Guwahati. আমি এইটো ভাবো। So at the end, thank you all of you for joining us, and thank you Hubly again, Rupankar, Aniket, and whole team of Inside Out. And I should also thank myself for being the host. So thank you. Thank you so much. Thank you all. Thank you sir, thank you everyone. Thank you. খালি আপোনালোকক Thank you, sir. See you soon. Thank you. এইটো আমি thank you তেতিয়াই লম যেতিয়া if you come up with good idea which really matters for people. Yeah, that's right. Okay, so here we'll end, and thank you all. God bless. Good night. Good night. Good night everyone.